Ram Ram Suprabhatam. Today we will be revising the Kaivalya Pada, and we will also call on few participants who can try and chant five sutras each. We'll start with the Mangalam. Gurureva gatir gurumeva bhaje Gurunaiva sahasmi namo gurave Na guroः paramam shishurasmi guroः Matirasti gurau mama pahi guru Yogena chittasya padena vacham Malam sharirasya cha vaidyakena Yopakarottam pravaram muninam Patanjalim pranjaliranatosmi पातञ्जलयोगसूत्राणि अथ चतुर्थः कैवल्यपादः जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् तत्र ध्यानजमनाशयम् कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यम् स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालम्बनैः सङ्गृहीतत्वादेषामभावे तदभावः अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदात् धर्माणाम् ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः परिणामैकत्वाद् वस्तुतत्त्वम् वस्तु साम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्तः पन्थाः न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम् सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् एकसमये चोभयानवधारणम् चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गस्मृतिसङ्करश्च चितेरप्रतिसङ्क्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्
तदसङ्ख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् विशेषदर्शिन आत्मभावभावना विनिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः स्थानमेषां क्लेशवदुक्तम् प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्पावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयमल्पम् ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम् क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठावाचिति शक्तिरिति इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु चतुर्थः कैवल्यपादः ॐ तत्सत् इति पातञ्जलयोगसूत्राणि Hope you all got an idea of it when we chanted once, so that now when you chant it alone, you'll be able to recollect from now the present session. So Lakshyamrita, just please wait for 1 second. Just bring the slide to the first. Okay. You can unmute yourself, Lakshyamrita Mahodaya. Yeah, I have unmuted you. Yes, your voice is audible now. But the screen is not yet shared. Yeah, okay. We'll start from the starting so that it will be easy. Yeah, you can chant from here. अथ पातञ्जलयोगसूत्राणि अथ चतुर्थः कैवल्यपादः जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजा सिद्धयः चात्यन्तरपरिणामप्रकृत्या पुरात् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु तदक्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्. Very good, Lakshyamrita Bhagini. Only 2 places where you can improve. Jatyantara parinamaha prakritya purat. Jatyantara parinamah prakritya purat. So here sound should come like you're blowing from a tube. Parinamah prakritya purat. Okay, when you join it, you have yeah, you can tell once. जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात्. Perfect. One more please. Yeah, here tataha kshetrikavat. So when ksha comes after a visarga,
two dots, then you have to say tataha. The complete should be said, not tataha kshetrikavat. You can try once. ततः क्षेत्रिकवत् Yes. निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्. Thank you. Very nice. Mahesh Mahodaya. 1 second, I will change the slide. Yes, you can chant from here. तत्र ध्यानजमनाशयम् कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् जातिदेशकालव्यहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् तासामनादित्वं चाहिषो नित्यत्वात्. Very nice, Mahadaya. Pronunciation is very good. And I'm really happy that you are splitting the words. It helps you a lot when you are chanting and learning the meanings. One thing I'd suggest is, as in the 6th sutra, you said Tatra Dhyanajam Anashayatvad, right? Tatra Dhyanaja Manashaya is not the place to split here. If you want to split it, you can say Tatra Dhyanajam Anashayam. So I think with saying ma before, it creates a confusion. So, but it's very good that you are splitting the words and chanting. It will help you in the future. So can you try it once without splitting before the ma? तत्र ध्यानजमाशयम् तत्र ध्यानजमनाशयम्. Perfect. Yeah. So the same thing, try to remember in all the sutras also. Here it was fine. Karma, Shukla, Krishnam. Yoginas, Trividham. Yogina, Trividham is not right. Yoginaha, Trividham. So when you want to split at a place, you should try to check if the Padacheda is correct. And we have it on the screen too. So it is easier, right? If you want to take a break here, you can just check whether it's okay or not. Yeah, this is good. Okay, we'll go to the next one. Miss Bhagini, you can unmute yourself. Miss Bhagini? Okay, I don't hear an answer. We'll go to the next person and come back. Okay, Pavani Krishna Mohdaya? Yes. हेतुफलाश्रया लम्भनैः सङ्गगृहीतत्वादेशामभावे तदभावः अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्यध्वभेदाद्धर्माणाम् ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मनाः परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम् वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः. Very nice, Bhagini. It's very good. The pronunciation and everything, you are repeating exactly the way we are teaching. Very happy. Only few things. Tevyakta Sukshma, I think you maybe forgot Gunatmanaha, but by mistake maybe you said Gunatmanaha. It's Gunatmanaha. It's Dirgha here. Just keep a check on that. And one more thing. Here, Hetuphalashrayālambanai sangrihitatvad esham abhave. So if you want to split, you can split like you did.
Hetuphalashrayalambhanaihi sangrihitatvat. So here it is not sanga, it is sangrihi. When the line comes below this nya sound, we get half. So this is half. Even in English, you can see sangrihi. Okay. Can you try once? हेतुफलाश्रयालम्भनैः सङ्गृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद्भावः Tad abhavaha. Perfect. It's okay. It's good to do the Padacheda and chant. No problem. It will be good for your practice. Okay. Thank you. Yes, Mahodaya. You can unmute yourself. Okay. Sumati Bhagini, please unmute yourself. Yes, we can hear you. नमस्ते भगिनी, श्रूयते किल? हाँ, श्रूयते. न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्? तदुपरागोपेक्षितत्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम् सदा ज्ञातश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् न तत्स्वभासं दृश्यत्वात् एकसमये च उभयानवधारणम् Yeah, Anavadharanam is one. अनवधारणम् Na tat swabhasam. I think somewhere the dirgham went missing. Na tat swabhasam drishyatvat. So focus on the dirgham. न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात्. Swa was alpa. Tasvasvara. So okay. Sada jnata chitta vrittaya tat prabho. You have split here, no problem. If you split, you can stop as well. Prabho purushasya parinamitvat. Or you, if you want to combine it, you should say prabho purushasya. Okay. हाँ. Okay. Okay. उपद्मानीय. Okay. One more. Yes. Taduparaga. I think I heard taduparago. Yes, taduparaga pekshitvat. Okay. तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्. Perfect. Okay, Bhagini. Thank you. धन्यवादः. Okay. Next, Tirurani Bhagini. You can unmute yourself. Yes. Ram Ram Mohoday. Ram Ram. चित्तांत दृश्ये बुद्धि बुद्धिरेति प्रसंग स्मृति संकरश्च. But I don't have a script until you. I can see it on the. Chittera prati sankramayastataka चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धिरेति प्रसंग स्मृति. Oh, it's going up fast. Oh, okay, okay. Let's go back. You can chant from here and try to remember buddhi buddhehe. So not buddhi buddhi, buddhi buddhehe. Okay, buddherati. Okay, try now. Yes. चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धि बुद्धेरति प्रसंग स्मृति संकरश्च. Next it has to be displayed. Yeah, I think it came on the screen. Yeah. चित्तेर प्रति संक्रमायास्तदाकार पक्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्. Okay, Bhagini. Chite.
It is not chitta here. Chitera prati sankramaya. So prati, not prati. Just try to remember these things. And previous slide, one drishye. So the does not get the stress here. Chittantara drishye. When you keep your mind to give the stress on sha, then it won't come as dr. So it's drishye. The sha should get. Can you try once? Yes. Chittantara buddhi buddherati prasanga smriti sankarascha. Perfect. Just try to remember the stress. You have done it on everything. Like chittantara, you have said the correct way. Only do the same thing on ati prasangaha. Rati prasangaha. Yeah, ati prasanga smriti sankarascha. Yes. Okay. Thank you. Second, everything is fine. Now we'll go to the next week. You can chant 2 more till 25. Yes. Yes. Drashtra. Please chant. Drashtra drishyoparaktam chittam sarvartham. 24. It will I load. need it on the screen. Tadasankyo yavasanabhischitramapi parartham samhritya karitvat. Tada sankhye. Okay, this is not Tadasankye and one Tadasankye yavasanabhischitramapi parartham samhritya karitvat. hara is not there. Hatya. Parartham samhatya karitvat. Very good. Last one. The screen, it will show. I think your connection is different. It gets little hard. Vishesha darshinatma bhava bhavana vinivrittihi. Vishesha darshina atma bhava bhavana vinivrittihi. Try to focus on the dirghas. Vishesha darshinatma bhava bhavana vinivrittihi. Okay. Vishesha darshinaha atma. So it's not Vishesha darshinatma, right? Vishesha darshinaha in atma. So try to say the distinction between these two. Vishesha darshina atma bhava bhavana vinivrittihi. Vishesha darshina atma bhavana vinivrittihi. Bhavana is not the correct word. Bhavana. Bhavana. Vishesha darshinah atma bhavana vinivrittihi. Okay, good Bhagini. Keep up the practice. Very happy. Dhanyavad. Tulasi, Mahadaya. तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः. One second. Tachhidreshu pra. So try to stress on pa. Tachhidreshu pratyayantarani samskarebhyah. तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः. And samskara. Try to stress on sa here. Sorry? Sa gets the stress here. Samskarebhyah. संस्कारेभ्यः. Very nice. Your voice is very nice and clear, Bhagini. Please continue. हानमेषां क्लेशवदुक्तम् प्रसङ्ख्यानां
प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा धर्ममेघ समाधिः Very nice. ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः Thank you. We'll go to the next person. V Mahadaya. You can unmute yourself. राम 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 भगिनी. Ram Ram. सदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयमल्पम् तदा Very nice. Please chant again. तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयमल्पम् ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानां क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति. Perfect. Very nice. Okay. We'll go back first. After we'll give a chance to Venkateshwar Mahadaya and then Yogesh Shiksha Mahadaya, and we'll wind up the session. Venkateshwar Mahadaya, please unmute yourself. Namaskaram. You can just say this last part and we will go to the first one. Iti Patanjala-yoga-sutreshu chaturtah kaivalya-pada. Om Tat Iti Patanjala-yoga-sutrani. Okay, we'll go to the first. Okay. This one, madam. Yeah. Janmaushadhi mantra tapas samadhija siddhayah. जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्. Thank you, Mahadaya. We will continue with the next person and we'll wind up the session. Yogesh Shikha Mahadaya. आचार्य निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्. Again, as I told with another participant, Tataha Kshetrikavat. So remember to tell the whole visarga and Nimittam Aprayojakam. So Nimittam Aprayojakam. But gets a stress there. Please chant one more time. निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्. निर्माणचित्तान्यस्मिता मात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्. Again here, Prayojakam. Try to stress on pa. Pravriti-bhede prayojakam chittamekamane-kesham. प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्. Okay, thank you, Mahadaya. We'll say the Shanti mantra and wind up the session.
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. We will meet tomorrow at the same time and revise Vibhuti-pada. Any doubts, please send it in the chat box. We will answer them through the email. Srinath Mohoday, let me know if I can say tomorrow. Yes, you can chant tomorrow. If you come, we can have you chant with the third pada revision. Thank you.